producers told me that this week's episode was going to be on East Coast Road. And I thought, great, finally, an episode in Singapore. I wouldn't have to pack my bags, book a flight, just hop on a bus and bam, I'm there. But of course, nothing is ever as simple as it seems. So the producers decided to surprise me by telling me that it's more than one East Coast Road in the world. So guys, welcome to India. East Coast Road is a 777-kilometer highway that connects Chennai to Kanyakumari. And it has brought me to the ancient port city of Mahabalipuram, a place peppered with 7th and 8th century monuments, with the Shore Temple being its crowning glory. 1450 ஆண்டுகளாக பல இடிபாடுகளில் இடிகளோடும் மின்னலோடும் புயலோடும் அதை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். அது மிகவும் மிகையானது, பார்ப்பதற்கு வியக்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு கோவில். ஆகவே தான் 1984 இந்த கோவிலுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு சான்றிதழ் அளித்திருக்கிறார்கள். வேர்ல்டு யுனெஸ்கோ அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு முத்திரை. More than just a land of temples, Mahabalipuram is a hub for sculptors. These artisans here have preserved this ancient art form and ensured that every generation continues to keep this tradition alive. Hi. Hello. Hi, welcome. How did you get into sculpting? 1985 அப்பா இந்த ஒர்க்கை கல்ச்சர் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த ஆர்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய எனக்கு தெரியும். அப்பா எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வளர்ந்து வரும்போது அவங்க கூடவே அப்படியே வளரும்போது இது மேலே நிறைய ஆசை. So your father was a pioneer at this business in this place, and then you took over. So you were like second generation of this shop. Yes. மகாபலிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 ஷாப்ஸ் இருக்குது இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. மகாபலிபுரத்தில் ஸ்கல்ப்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். இந்தியா லெவல்லையே ஸ்கல்ப்சருக்காக காலேஜ் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர் சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது. ஏன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஒர்க்கை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காலேஜ்க்காக. So everything over here is handmade. ஃபுல்லி ஹேண்ட்மேட். பட் கொஞ்சம் நம்ம வந்து மெஷினரிஸ் என்ன சப்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க. அது என்னன்னாக்கா ரஃப் கட்டிங்க்கெலாம் நம்ம மேன்மேட் யூஸ் பண்ணால் டைம் கன்சியூம் அதிகமாகும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு மெஷினரி சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஃபைன் ஃபினிஷ் எல்லாமே மேனுவலாக தான் பண்ணணும். நம்ம மெஷினரிஸ்லாம் பண்ணவே முடியாது. இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலிங் வராது. மேக்ஸிமம் 80% ஒர்க் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஹேண்ட்மேட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Why are we only using granite predominantly? நம்ம ஏரியாவில் இங்கே மகாபலிபுரம் பக்கத்தில் காஞ்சிபுரம் சரௌண்டிங்கில் இந்த ஸ்டோன் கிடைக்கிது. இதுதான் வந்து ஸ்கல்ப்சர் செய்யறதுக்கு த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. டென்சிட்டி ஆகட்டும், மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டு, இது எல்லாமே இதில் கரெக்டாக இருக்கும். அது என்னன்னாக்கா ஒர்க்கிங் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம சின்ன மைன்யூட் ஒர்க் பண்ணும்போது அது சிப் ஆகாமல் இருக்கும். அதுக்காக இந்த ஸ்டோன் செலக்ட் பண்ணுவோம். I really want to try my hands at making something like this. Well, not exactly like this. Maybe something small? Sure. Yeah, you just try this one. This? Yes. You sure? Yeah. Yeah, no problem. வேகமாக அடிக்கணும். ஃபோன் உடைக்கிற அளவுக்கு பவர்ஸ் வரணும். உங்களுக்கு எப்படிலாம் தோணுதோ அப்படிலாம் எனக்கு தேவை. இந்த பார்ட் ரிமூவ் பண்ணணும். Okay, done. It's a lot harder than it looks. And I think I'm really scared. I'm going to smash my fingers with this. உங்களுக்கு அடிபட்டிருக்கா? நிறைய கையில் ஃபுல்லாக அடி விழும். அப்போ தான் தென் ஒன்லி ட்ரைன் இருக்கு. கொஞ்சம் பயம்தான் கையை ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக தான் பண்ண முடியும். பெருசாக உடைச்சதா உடையாது. முடியப்பட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும்? இந்த சைஸ் பண்ணணும் ஒரு 15 days ஆகும். அந்த டைகர் 25 days ஆகும். Start to finish, polish, everything. Yes, everything. My goodness, there's a lot of work and a lot of labor. I think with a little more hits, I'll do pretty well.
Yes. Today, Mahabalipuram is also home to a very different kind of artist. More than a decade ago, a few Australians made an exciting discovery on Kovalam Beach. The waves were perfect for surfing. So, they christened it Mahabs. And as they always say, the rest is history. Today, the local surfing community has embraced all aspects of surfing culture, including making their very own surfboards. Segar? Hello. Hi, bro. Nice to meet you. How did you get the interest to go into surfing anyway? Okay, I'm fisherman. கோவலம் வந்து ஒரு ஃபிஷிங் வில்லேஜ். ஸோ ஃபிஷர்மேனாக இருக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து ஓஷனுக்குள்ளே தான் எப்பவுமே இருக்கும். கோவலம்னா வந்து நேச்சுரலான அந்த கோமதிக்கும் அந்த யூ ஷேப்பில். ஸோ அந்த யூ ஷேப்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வே வந்து ஆல்வேஸ் லைக் பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் சர்ஃபிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வே வந்து ஒன் சைடு வந்து பிரேக் ஆகிட்டே போகணும். ஸோ அதனால் ஃபாரினர் இங்கே வர ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு 15 years முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஃபாரினர் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ பார்க்க சொல்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே ஸோ புதுசாக எது வித்தியாசமாக பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கக்கிட்ட போர்டு வாங்கிட்டு ஸ்லோவாக ஒரு 5 பேர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்டிங் லைக் சர்ஃபிங் கோவலத்தில். Mahabalipuram became Mahabs in quite a short period of time. And the pioneers of the sport here are not too different from the people who invented surfing. அவாயில் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அங்கே பேசிக்காக ஒரு ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களே சர்ஃபிங். Right. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளா வுட் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ரிச் ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற வுட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். ஸோ பேக் டு லைக் ஃபிஷர்மேன் கிட்டேயே அந்த ஸ்போர்ட் வந்து ஸோ இந்தியாவில். Wow, amazing. So it's like going back in time over here in India and it's sort of like giving back to where it all started, which is with the fishermen. Yes. உங்களோட அப்பா வந்து fisherman as well. Yes. ஸோ 5th standard தான் நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஷிங் தான் என்னோட லைஃப் ஃபுல் லைஃப். ஸோ அதுலேருந்து சர்ஃபிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ போர்ட் ஷேப்பிங். பிகாஸ் நிறைய எல்லா டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போர்டு வந்து வெளியே போய் வந்து வாங்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ எனக்கு இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய யூடியூப் அதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே ஸோ பார்த்துட்டு நம்ம கற்றுக்கலாமே சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். திஸ் இஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் லைக் ரைட். ஸோ இப்போ தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேப் இது. ஓகே, முக்கால்வாசி பேர் வந்து இந்தியாவில் தான் ஆர்டர் பண்ணுறாங்களா இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து ஆர்டர் வர்றதா? மோஸ்ட்டாக லைக் ஃபாரின் லைக் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண சொல்லி லைக் ஃபாரின். ஸோ இப்போ ஒரு 2-3 கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ போர்ட் ஷேப்பிங். ஸோ மேபி லைக் ஃபியூச்சரில் வெளியிலேருந்து வாங்க அவசியம் இல்லை. This is a almost done board, no? Yeah, so almost done. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹார்ட் கோட் சொல்லுவாங்க. Right. ஸோ லைட்டாக சேண்ட் பண்ணிவிட்டு we have to put like hard coat. சைனாக இருக்குல்ல, that part இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் ஒன் மோர் கோட் போடுறோம்ல, போய் அட்டாச் ஆகணும். You can see like grip. This is enough. This is enough? Yes. So now we can take like a resin. Hard enough? Yeah, hard, yeah. Right. So then you can go. How long does it take to do one surfboard? 10 to 15 days. Like a shape பண்ண சொல்லி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா so you have to see exactly like a line properly, Right. the channel, this rail, this is not like very important. One thing's like wrong, no? Board performance not doing like good. Oh. Compared to this, like shaping part, like a very important. Will you teach me surfing? Yes, maybe sometime. It is wild how Mahabalipuram is home to both traditional sculptors and the more modern surfboard shapers. But I have a feeling this part of the East Coast Road offers way more than just craft work. When Mahabalipuram became more accessible to the rest of Tamil Nadu via the East Coast Road, life was bound to change for the businesses here. With modernity from the cities closing in on them, many here turn to sustainability as a way to upkeep their traditional way of life. Hi. Nice to meet you. Thank you for having me. Welcome to the farm. The farm dates back 50 years. Right. Was started by my in-laws in 1974. Primarily always been a dairy farm, and because we have the cows and buffaloes, we have access to so much of manure, and it allows us to do some organic farming. To hold on to a farm like this, you've got to be creative and inventive about the things that you do. The farm really did get creative.
From being just a dairy farm initially, today it has a restaurant specializing in a farm-to-table approach and a shop that retails delectable goodies like pickles, jams, condiments and, wait for it, cheese! You can't tell me that you make all of this over here. We do, actually. 17 different cheeses are what we make on the farm. You have a Tom cheese. What's beautiful about a Tom, and the reason we chose it, is because by nature of the simplicity in its method of making, a Tom sings of the flavors of that particular location. What are your cows eating? What are the grasses in that particular season or that particular altitude? A Tom will always be named after the village that it is made in, as a result of which we have Tom the Cemetery, which is Tom the name the of Cemetery. our village. Yeah. Amazing. Wow, I was not expecting this spread. Being born into this dairy farm and then moving it to this business and now making cheese. Since we are farmstead and artisanal, so the cheese is made on the farm where the cattle are. The milk doesn't come from outside. So it's really super fresh. So you just kind of have to get creative. The methods don't really change other than you trying to make sure that you create the right kind of environment with whatever you have accessible to you. Basically Indian jugaad, you can say. You have to use jugaad and figure out how to do it because you don't have the conditions existing, but you can create the conditions. There's a lot of trial and error. And today with the internet, there's so much connectivity. We can talk to so many people. You can see what other people are doing. There's so much information and knowledge available out there. It's a matter of searching and sifting through, and you get a tip and then you take it on from there, Tom de Cemetery. Let's give it a shot. This is just cow's milk. Just cow's milk. I'm amazed at all the cheeses, and this is really tasty. Nice and soft and Creamy. yeah. This is the taste of the farm. If this is the taste of your farm, I would like to live here. Dhanasekar here is going to teach you how to milk a cow. Come. She won't kick him, but if she doesn't know you. Very good, very good. Yeah, cool. That's good. There you go. Can you see the foam on it? It's a lot thicker. Yeah. This is basically the mozzarella curd. And so now we're going to add some hot water into it. Right. Now you'll see it starting to melt and stretch. Can you see the bits of stretch there? Yeah. So what do I do? Yeah, you just lift it up a little bit and then work the next section. Yeah, and then you look at the bottom. You want to make sure that it's all evenly heated up, right? Right. So how do you stretch this part? How do you stretch? Yeah, you can the fold it in. Do whatever you'd like. Okay, Yeah. okay. Try just making cheese is a lot about just common sense. Put them in like this. Get them nice and cold. Yeah. Like this way? No, hold it with both hands. Yeah. Okay. Yeah. So try to make it nice and tight up here. Yeah, with your hands like this. Yeah, there you go. See And how shiny the top is, right? Oh, that's so beautiful. Yeah. Apart from being a haven for cheese, the farm is an oasis from the urbanization at its doorstep. But they've done this whilst modernizing. Unique, yet it makes sense. The one thing is that we don't want to become industrial and we don't want to become large scale. So that's important to us to keep it within a certain scale. There's only that much water that we can use in this area. So how to strike that balance? We have to find ways to earn a little more, but at the same time, not change a lot of what we do the way we do. The farm is a great microcosm of Mahabalipuram and the East Coast Road. Life has definitely evolved here, but not to the point where tradition has become a distant memory. I would say a fine balance has been struck. The East Coast Road has been a force of transformation for Mahabalipuram and its people. For one particular group, the development has been life-saving. Referred to as Irulas, they are a tribe internationally renowned for their snake-catching abilities. இங்கே
crocodile tank, அதாவது முதலைப்பண்ணின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பகுதியில் அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்காக வேலையை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த வேலை மூலியமாக அவர்கள் விஷத்தை எடுக்கின்ற தன்மையை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஒரு மருந்தாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். The Madras Crocodile Bank Trust is a reptile park that is home to 33 species of Komodo dragons, turtles, and crocodiles. இந்த ஸ்டாக் போர்டில் எழுதியிருக்கிற இந்த 4 விதமான ஸ்னேக் மட்டும் தான் venomous snakes. This is a snakes very angry. This is a Russell's viper that making the hissing sound is warning. Hi, Vishnu. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் டுடே. தேங்க்யூ சார். ஓகே, நீங்கள் வந்து இந்த இருளா கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற ஒருத்தர். ஆமாம் சார். உங்களோட கம்யூனிட்டி பற்றி சொல்லுங்களேன். ரொம்ப வித்தியாசமான கம்யூனிட்டியாக இருக்கீங்க. ஆமாம் சார். நாங்கள் இருளா கம்யூனிட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து காட்டுக்குள்ளே தான் அதிகமாக இருக்க ஆரம்பித்தோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டி நடக்கிறதுனால இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு. இது இல்லாமல் என்னோடய கம்யூனிட்டியில் வந்து நாங்கள் இருளர் தொழில் கூட்டுற சங்கம்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அந்த சங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இருளர்களை நம்பினாங்க. யூஎஸ்ஏல போய் பாம்பு பிடிக்க போய் வந்தாங்க. In 2017, 2 Irulas were invited to Florida to hunt down Burmese pythons in the Everglades because the non-native snakes were posing a huge threat to the diversity of the national park. After catching more than 20 pythons in 4 weeks, the Irulas were awarded the Padma Shri, one of the highest civilian honors in India. இப்போ நாங்கள் ஒழுங்காக பப்ளிசிட்டி ஆகிடும். இப்போது எங்களோட கம்யூனிட்டியில் என்னென்ன தேவைகளோ கவர்மெண்ட் அவங்களே எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சூப்பர். இப்போ என்னோட கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 56 ஃபேமிலிக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பாம்பை பிடிச்சி என்ன செய்வீங்க? இங்கே தான் எங்களோட சங்கமே இயங்குது. இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பாம்புகளை மெயினாக கொடுத்து அதிலிருந்து விஷம் எடுத்து தான் மெயின் மெடிசனாகவே ரெடி ஆகுது. ஓகே. பாம்பு கடிகளுக்கு முக்கியமான மெடிசனே அதுதான், அந்த பாய்சனில் இருந்து தான். ரைட். எந்த வயசில் பாம்பை பிடிச்சிங்க? எனக்கு வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு 5 வயசுலேருந்தே பாம்பு பிடிக்கிறது தான் சார். ஓகேங்களா? 5 வயசு விளையாட்டு பொருளே அதுதான் சார், பாம்பு தான். I really wanted to go into the pit and see all the different snakes that were available over there, but he has told me that I can't do that because the snakes are really venomous. It's not like they were defanged or the venom was removed beforehand. I really wanted to put my life at stake for you guys, but my producer said no. No, I didn't. She did say no. பாம்பில் இருந்து பாய்சனை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த பாய்சன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம ஒரு 2 துளி 3 துளி ட்ராப்ஸ் வரும். இந்த விஷமானது வெளியே சேல் ஆகினா தான் அந்த பாம்பு கடிக்கு மருந்து. வேறு எந்த விதத்துலேயும் அந்த மருந்து ரெடி பண்ண முடியாது. The venom has to be freeze-dried to minus 20 degrees Celsius to create a concentrate before pharmaceutical companies can use it to create the antivenom. The Irula tribe was once left behind and now they are at the forefront of medicine, using their traditions to save lives. I find this concept fascinating. On another note, the last one in fact, my producer has arranged something very special for me. So you saved the best for the last? Yep, with your coordination, we just wanted to make sure we got everything else. So even if you wipe out. Wipe out? Me? Not a chance. ஸோ மொதல் வாட்டி அவங்க வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு? லைக் அவங்க கற்றுக் கொடுக்காமே கற்றுக்கணும். ஸோ அதனால் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாகி ஸோ ரெகுலராக நம்மளுக்கு போட் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. Because you had it in you naturally. Yeah. True to his promise, Sekar finally brought me out to the coast to squeeze in a surfing lesson. And that's when I learned he was so much more than just a surfboard shaper. அதான் என்னோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 3 இதுவு கோ கிராஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போட் ஷேப் பண்ணுது. தென் கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃப் ஸ்கூல் கோ கைண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வில்லேஜ் கிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த டீச் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் லைக் ஸ்கூல் ஃபீஸோ இல்லை அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா ஸோ அதுலேருந்து ஸோ பண்ணது. Brilliant, you have a very nice ecosystem. Yes. So Bob, left feet, Bob, left feet. ஸோ லெஃப்ட் லெக் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சிங்களேன், ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ரெகுலர். ஸோ ரைட் லெக் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து goofy. After a crash course in surfing techniques, it was finally time for me to ride the waves. Or at least, try to. So today like a wave, little bit like a rough.
That current also you have to check before. Okay. So today we have water moving like a left to right. Okay. Done. Clear? None. Yeah. Push me up. That was ridiculously difficult. Wipeout? Me? Not a chance. Today like a very tough condition to like a lot like surf. This is called like a messy wave. Very hard to like catch a wave, like a very hard to like do so. So I did a pretty good job, no? Yes. So Spencer, how has Mahabalipuram been? Amazing. From Mahabalipuram, an ancient temple city, to Mahaks, a surfer's paradise. There is a shore temple that hugs the coast of Mahabalipuram. So apparently, sea erosion was happening and the government was really afraid that the temple was going to topple over. So what they did was, they had put these huge granite stones as breakers along the coast. And it worked. And incidentally, it also created the best waves for surfing. There you go. An effort to preserve the past opened up the gateway to the future. There's truly no other street like this.